tuishi kwa amani. Tusikubali kuingizwa chuki kati yetu. Tuishi kwa haki. Yes guys, welcome back to our YouTube channel. Yesterday, William Ruto sent his people to attack Uhuru Kenyatta in West Pokot. And now Uhuru Kenyatta may strike back. Tunauliza rais ambaye amestaafu hawe na heshima na Wakenya. Huwezi kuwa rais ambaye umestaafu unaenda kufanya uchochezi. Sisi pia tunasema shetani afanye namna gani? Yes, nafasi ipatiwe rais wa nchi hii aendeshe Kenya jinsi yeye aliendesha Kenya. Hata ingawaje hatukufurahia uongozi wake, tulivumilia kwa hiyo miaka 10. Lakini yeye hataki hiyo uvumilivu, hataki amani kwa Kenya. Asubuhi uchochezi, saa 10 anaamusha upande hii. Sisi hapa Pokot tunamwambia shetani afanye namna gani? Yes, kwa sababu serikali ambayo inatawaliwa na uchochezi wa Kenya, pikana pande hii, hapana muamushe pande hii. Na wewe unastahafu, na wewe unakula mshahara ya Wakenya. Wewe si wa kwanza kuretire. Mzee Moi aliretire baada ya miaka 24, aliretire. Mzee Kibaki baada ya miaka 10 alifanya nini? Aliretire. Wewe mheshimiwa Uhuru Kenyatta, retire bwana. Hii kiti ilienda. Haiko si yako. Sasa hiyo kiti iko na mtu mwingine, wenda. Hauko. Hata ufanye nini bwana? Ilienda. Najua ni uchungu, ilienda kwa mtu upende, lakini ilienda bwana. Na ni jambo la aibu ya kuwa wafaidi wa hii mipango ya uchochezi wa siasa za kikabila ni watu ambao wamekuwa viongozi wa kitaifa. Na wewe unajua, wakati umekuwa kiongozi wa kitaifa ulikuwa na nafasi yako ya kufanya mabadiliko ambayo ungetaka kuyaona kwa Wakenya wote. Lakini ulitumia nafasi yako ukiwa kiongozi kujinufaisha wewe, familia yako na kujitajirisha bila kujali maisha ya Wakenya. Ndio unajifanya sasa wewe umekuwa mwerevu sana, umekuwa mjuaji, wewe ndio wa kuelekeza vijana, kuchochea vijana, piganeni, mpiganie sisi haki yetu. Wakati ulikuwa naua vijana, haukujua hao vijana wako na haki. Wakati ulikuwa na nafasi ya kubadili maisha hao vijana, hukutumia ile nafasi kubadili maisha yao, uliitumia kujitajirisha we mwenyewe. Ni kweli kama iko mtu ametukana wa Kenya hii ni William Ruto. Kweli si kweli? Namba 2 nafikiria ni mimi. Mimi saa nyingine naitangwa sijui kemani nini, saa nyingine naitwa bibi ya Ruto, na mimi umeona ni mwanaume. Lakini naambia munitukane, muniite nini ama nini, bora tufanye ile kazi tuliahidi wananchi wa Kenya ya maendeleo, ili maisha ya mwananchi wa kawaida ibadilike. Matusi haitasitisha maendeleo. Matusi haitasitisha ile mipango ya maendeleo ambayo tulikuja wakauawa kwa unyama. Mili yao ikatupwa kwa River Yala. Mili ya watu wa hapa West Pokot, Marakwet, Samburu ilikuwa inatolewa kwa River Yala kama samaki, na ni mili ya binadamu. Wale waliotekeleza yale mauaji leo hii ati ndio makasisi wa kuambia wengine vile mambo inafaa kuendeshwa. 2017, 2022, 5 years I was an MP. Sikuona sadaka kwa kanisa yangu. Kumbe hiyo sadaka hao jamaa walikuwa wanapeleka kwa Kenya breweries. And now Uhuru Kenyatta may strike back. Uhuru Kenyatta may jump. And let me just read to you, please guys, and show me like video. Na make sure una accompany na mimi ili uone jinsi ambavyo mambo yamechemka hapa nchini Kenya. Because guys, nimekuambia kwamba once Uhuru Kenyatta amejaribu kudeliver his message yake to William Samoei Arap Ruto, then ujue tu mambo yanaenda kuharibikia William Samoei Arap Ruto very soon. Unaona watu wangu? Kwanza William Ruto atambua kwamba Matiang'i amesharejea hapa nchini Kenya. And Matiang'i ni close ally wa Uhuru Kenyatta. Na ameanza kuattack Uhuru Kenyatta. Once Uhuru Kenyatta anaenda kustrike back, then once Uhuru Kenyatta anaenda kujam William Ruto nyumbani completely. Sikiza. Yesterday you saw Ruto's puppets
led by their scripts writers Faruku, accusing former President Uhuru Kenyatta of inciting Gen Zs in condemning the evil deeds of this dead horse, Kenya Kwanza government. I want to remind them that Uhuru is a sleeping political giant. By the time he wakes up against you, you will not only tremble with the total fears, but also your master will abandon the 2027 presidential race. Unaona watu wangu, na nilikuambia guys, Uhuru amenyamaza, na wakati ambapo ataamka, huyo ni mouthpiece yake. Nilikwambia Jeremiah Kioni, kutaka kujua Uhuru Kenyatta amesema nini, pay attention to Jeremiah Kioni. Kutaka kujua Raila Odinga amesema nini, pay attention to Junet. William Ruto, Oscar Sudi. Unaona watu wangu, then utakuja kurealize mambo venye huwa yanaendelea kufanyika hapa nchini Kenya. Na unaona huyo ni Uhuru Kenyatta amejaribu kuzungumza. Because now unajua William Ruto ameshindwa kazi, ameanza kuattack Uhuru Kenyatta, and Uhuru Kenyatta was very very clear telling Gen Z kwamba hii ni wakati wenu wa kufanya nini, wa kujaribu wake up. Unaona watu wangu, and that's why unaona Fred Matiang'i, Gen Z wako nyuma ya Fred Matiang'i. So ilikuwa signal, na alikuwa na signal after a few days Matiang'i ana homecoming with a full of massive crowd in Kisii County. Unaona watu wangu, kwa hii video Oburu Odinga pia he has decided to attack James Orengo. And kumbuka James Orengo always anasema kwamba yeye atasimama kiukweli. And today Oburu Odinga alikuwa upande wa Migori attending church service with the William Samoei Arap Ruto. Na nikaona nikishambulia James Orengo baada ya James Orengo kuweza kuachilia hii bombshell. Sikiza. Jail. I'm prepared to go back on the streets. This is not a country to be proud about. This is a country where now the young people, the Gen Zs, you have to come out and we are prepared to join you. In Kenya, our institutions are under trial. There's no single institution that is not under trial in Kenya. If you go to the Supreme Court, there are a lot of questions that are being raised about the principal judicial organ, the supreme organ in the country called Kenya. There are questions on the issue of the constitution, and here I am with Raila Amolo Odinga. Devolution is under threat, and until we are prepared to fight for the constitution and not for the little things we are given, unless we are prepared to fight for what is in the constitution for us as a matter of right, Kenya is going to lose direction. I am asking the Kenyan people that we should be like other democracies where people fight for their rights and what belongs to them. That is how we can take Kenya forward. Not by this silly politics we are being engaged in. Now, even in the political field now, 60 years, Kenya is a republic. And the only strategy we can think about winning elections at the national level is to form ethnic coalitions, tribal coalitions. Tribal coalitions, that is not going to help. Right now in Kenya, the last free and fair election that we had was in 2002. 2002. If we are not careful, even this election that is coming is not going to be free and fair. I am looking at it critically. Even with this IBC, I can see the membership that is going to come out of this process. I am sure that unless they are constitutionally anchored and allowed the space, Kenya is not going to have free and fair elections. It's not going to have free and fair elections. We are living in a country where the most popular man in the country for the last 20 years, Raila Amolo Odinga, cannot win an election because it's being stolen all the time. And we are forced to now enter into deals and transactions that do not make sense. So the struggle is going to be more. Yani
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, all leaders present, the clergy, and the wananchi of Migori. Amosu Ruto ne oyavreuru. Oyavreuru kendo. Your Excellency, I came here a little late. I was coming from Nairobi. But I was invited by the Member of Parliament, Honorable Junet, to come and pray together with you. So I came to pray, and I listened very keenly to the clergy when they were speaking. They talked of a second chance. And Your Excellency, personally, I am a very truthful man. And I'm pained. I come from Siaya. When my own governor stands up and says that, and he's annoyed. I don't know annoyed with who. He's annoyed. And he says that he just wants to talk the truth. The truth. What truth? Me, I never lie. I always say the truth. And the truth of the matter, Your Excellency, is that we are in broad-based government, not as individual members of Parliament, and not as individual senators. We are there in this broad-based government as a result of a resolution of our party, ODM. And the party signed a 10-point agreement with the UDA government, and that all of us were there. Those who are annoyed, who think that this broad-based government is not right, they are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from without? Because we want our party ODM to have a nice smell, and we want to move on with our people. And before these agreements were signed, there was a lot of consultations. Raila went round as the party leader of ODM, consulting. He came to Migori here, he did the same. And I therefore want to say that, Your Excellency, we are talking for our people. When we are being told that we have to fight for our rights, we have to fight for our rights. Your Excellency, that is what we are fighting for. That is why these our people are there. We are fighting for our rights, and we are elected to do the same. The governor is not a given mandate to fight for his people. He is given mandate to serve his people, and he is given resources to serve his people. This is the time to serve your people. It is not the time to fight for their right. Which right more than what they eat? Which right are you fighting for more than the roads? Which rights are you fighting for more than the hospitals? Which right are you fighting for more than the water? Which rights are you fighting for more than the electricity? Which ones do you want us to fight for? Which ones do you want us to go in the streets and fight for? And if you want to fight, there is a lot of space elsewhere where you can do that fighting. For us, our people are waiting for this service. This is the time to work, and our people are waiting for it, and they are not waiting to eat the shares of anybody. We are going to eat our shares, which are given to us rightfully because we are taxpayers. Like any other Kenyan, we are also taxpayers, and our people have a right, and I don't know where else you want to fight. We are fighting for that in the Senate. We are fighting for that in Parliament. We are fighting for that with His Excellency, the President, who is seated here, is the head of the executive. So let him do his part, and let the governors also do their part, and let us serve our people. When elections come, then those who are opposed to what we are doing,
let them come up and people will fairly compete in a democratic space created by our Constitution and by the rule of law. So that, Your Excellency, that's all I want to say. I thank you very much, and the clergy, asante sana for the preaching, and asante. Thank you. Asante sana. Asante.